The tongue splitting and coloring the eyeballs and tattooing on the reproductive organs. How do you see this? There's two sides to this. Okay, it's also the consent of the person, and it's also to do the credibility of the artist or the credibility of the professional. Sony Ultra 10 speaker இப்போது உங்கள் சத்யாவில் இப்போவே புக் பண்ணி ₹6000 கேஷ்பேக் பெறுங்க. Gunshots create a lot of blunt force trauma. The nerves and the tissue around the piercing gets damaged. So healing வந்துட்டு ஒரு சேஃபான ப்ராசஸாக இருக்கவே இருக்காது. Gunshots is not safe. It's not the safest. ஸோ ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது லீகல் இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த பாடி பார்ட்ஸில் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கா? Do you have anything like that law-ஓ இல்லை உங்களுக்குன்னு ஏதாவது rules and regulations இருக்கா? But how is it like this Trichy guy is doing it? Like அவங்க எப்படி பண்றாங்க? அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கூட இல்லாம எப்படி மக்கள் வராங்க? அண்ட் ஆல்சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே அவர் போட்டு அதை வச்சு மார்க்கெட் பண்றாரு, மார்க்கெட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எப்படி அது பாசிபிள்? நான் பண்றது லீகலா இல்லீகலா, ட்ரெயின்டா நான் ட்ரெயின்டா, லைசன்ஸ்டா அன்லைசன்ஸ்டா, ரைட்? ரொம்ப பேசப்படுற ஒரு விஷயம் தான் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல அவங்க போட்ட ஒரு விஷயம். அதெல்லாம் எப்படி இஸ் இட் லீகல் சொல்ல முடியாது. இதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு. ஆனா அது எப்படி அது நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு பாதிக்கும், ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஹெல்தி ஆல்சோ, இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக் ஆல்சோ. அண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதனால? Merry Christmas and a Happy New Year. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. இது அன்அஃபிஷியல் மேட். டீட்டெயிலாக சொன்னால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் வர போகிறீங்களா இல்லையா? இதுதான் அவரோட கடைசி நம்பிக்கை. சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ. AvalGlitz நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஆங்கர் நந்தினி அரவிந்தன். ரொம்ப காலமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதுவும் இப்போ கரண்ட்டாக சமீபத்தில் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டேட்டூவிங். எஸ், ஸோ டேட்டூவிங்கை இன்னொரு தளத்துக்கும் அண்ட் இன்னொரு களத்துக்கும் எடுத்து சென்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த டேட்டூவிங்கில் ஒரு சர்ச்சை. எஸ், ஸோ நம்ம எல்லாருமே நிறைய நியூஸ் பார்த்துருப்போம். ரீசெண்டாக இந்த டேட்டூவிங்கில் எவ்வளோ சர்ச்சைகள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைந்திருப்பது NAVYA RAO ஃப்ரம் மெட்ராஸ் இங்க் ஒர்க். இவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி, தட் இஸ் டேட்டூ இண்டஸ்ட்ரியில் 15 இயர்ஸாக இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க கூட நிறைய கலந்து பேசி இதோடைய உண்மை என்ன, இதோடைய பின்னணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வணக்கம் நவ்யா, ஹவ் ஆர் யூ? ஐம் குட், தேங்க் யூ. வணக்கம். இப்போ வரைக்குமே அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸை யாரோ ஒருத்தங்க கேரி பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. பட் வாட் யூ see in the city, இந்த சிட்டிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை இட் ஹஸ் பின் கேரிட் அவே பை த பாப் கல்ச்சர் திங்? அண்ட் எப்படி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆஸ் அ டாட்டூ ஆர்டிஸ்ட்? உங்களுக்கு தெரியும் மெஜாரிட்டி இஸ் கமர்ஷியல் ஆர்ட், போர்ட்ரேட்ஸ் ஆர் சே somebody wants to அவங்களோட ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயம் அது ரிப்ரசன்ட் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் ஆர்ட்டா ஆர் ஈவன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நியூ ஏஜ் இது. பட் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், ஐ திங்க் சின்ஸ் த பாஸ்ட் 6 to 7 years ago, traditional tribe related tattoo artists, like if I have to mention, I would say somebody I follow very closely is Mo Naga. Okay. He comes from the Naga tribe, and when he tattoos, he does it in your traditional way. But it's not necessary that somebody who's doing it that way is not from a professional, but some of the top studios really guest spot him. And there are a lot of these Maori artists who now fly in the huge conventions that happen where you can walk in and see all these artists at display still practicing. And even if they are practicing on the traditional way of restoring art, high skill level, high professionalism, hygiene, all the protocols are seen as is. Yeah, recently we have been hearing a lot of things, like all the youngsters have been driven towards this on a wrong side of it, right? So we have recently hearing a lot of news about this tongue splitting and coloring the eyeballs and tattooing on the reproductive organs. How do you see this? There's two sides to this. Okay, it's also the consent of the person, and
it's also to do the credibility of the artist or the credibility of the professional. Tattoos are minimally invasive. You know, we've actually in the culture la vandittu tattoo vandittu tattoos, piercings இது எல்லாமே accommodate பண்ணிக்கிறதுக்கே it took couple of years. Not everybody you see would want it. Everybody has that எனக்கு ஒரு குட்டியோண்டு tattoo வேணும் because they want to keep it to themselves. You know, we're still in that frame of mind. Then there's piercings. Piercings have always been there. Even if ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு கோல்டு அது ஒரு செரமனியாக வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. But then the same thing when we're talking about aesthetic piercing, we're talking more about wanting to do it in a more skilled way. You know, you don't use gunshots because gunshots create a lot of blunt force trauma. The nerves and, you know, the tissue around the piercing gets damaged. So healing வந்துட்டு ஒரு சேஃபான ப்ராசஸாக இருக்கவே இருக்காது. Oh, gunshots is not safe, you say. It's not the safest. So when you're talking about piercings, right? I have a friend who, in fact, pierced my nose as well. It's, you know, a real piercing doesn't take so long to dig a needle in. It's a very smooth process when you know where your, you know, where the bloodstream and the veins and your arteries are and everything, and the place that you choose. How do you position it? Does it level up to your face? All these are things that they measure. Of course, there is sanitization, sterilization of the environment. The kind of needles that you use, they're all, you know, sterilized. You open the needle right in front of you, and each needle has a certain GSM, evlo thickness irukundrathu. So when this person called Srinath, he goes by the name Sharpest Needle. When he did my nose piercing, I did it as a celebratory cause because I liked the idea. ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு இதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுற மாதிரின்னு சொல்லி. இன்ஃபேக்ட் ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி பெயின். The sensation I got was piercing பண்ண உடனே I just sneezed. That's the thing. That's all. Nothing else. And aftercare-ன்றது also ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். First problem is, you know, when you're talking about tongue splitting, we're talking about somebody having to use a scalpel or having to use an anesthesia. It's become an issue because the person does not have the credibility to use it. Right? So scalpelன்றது வந்துட்டு ஒரு டாக்டரோட கையில் ப்ராக்டிசிங் டைமில் through their study time he is trained to be a medical doctor. So professionally trained, knows what to do, where to put incisions, how to handle the tool. Sourcing the tool also needs a license. True. Right? Anesthesia is a very dangerous thing. Yes. I mean, you can't do it without an administrator, an anesthetologist who is administrating with your thing, because there's a lot of tattoos that celebrities have been doing on an international thing, and they want to do it all in one shot. So they have a doctor who is administrating while 2-3 artists are working on a large piece. Is it necessary for a normal person? No. I don't think so. But ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக we need to understand the legal side of it, the right way, the licensing, the experience. Surgeon ke vandittu it takes a very long time. And a little bit of an overdosage may lead to paralysis for the rest of their life. Little dosage in the sense like you're saying the anesthesia. Yeah. So honestly speaking, in the madri or procedure vandittu a lot of plastic surgeons do it. Because they know enga vandittu or where making an incision and showing, you know, parting it, they can rejoin it also. They know how to do it. So அதை கரெக்டாக பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதை வந்து கரெக்டாக அந்த இன்செஷன்லாம் பண்ணாங்கன்னா அது திருப்பி சேர்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து ப்ரொஃபஷனலி ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க பண்ணிக்கலாம். பட் நாட் லைக் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி டாக்டர் டூ தட். ஸோ ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது லீகல் இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த பாடி பார்ட்ஸில் போடலாம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கா? Do you have anything like that law-ஓ இல்லை உங்களுக்குன்னு ஏதாவது rules and regulations இருக்கா, terms and conditions? See, if you see as a tattoo artist or a piercer or a body modifier,
There is no regulations in our country. There is no regulation. We can only work on the lines of having a registered business, licensing our business, and making sure that we license our practices. All the products we get are all FDA approved, and FDA does not send away needles. There's no FDA approve another. FTA, the trading association, will also approve in importing products like that when we're talking about. And people who are very inexperienced, obviously their results will show. Yes. The kind of infections that come out and that made a news last time, or certain places who don't know how to handle a commercialization of this. The spread of HIV happened once in India, in on the western part of India. 14 people were diagnosed of HIV all at one time. Because of tattooing, wrong tattooing. Yeah. Without changing needles, without changing anything, not keeping your place hygienic, sterilized or sanitized. So changing a person's identity, even though that the person is very, very strong in wanting a new look. How much of our artists are really able to deny and say no sometimes? They don't do that. Nothing wrong in saying no. Obviously. You don't know, you don't know. You can always get to there with formal education. Right. You can't do it, you can't do it. But how is it like this Trichy guy is doing it? Like அவங்க எப்படி பண்றாங்க? அவங்க கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கூட இல்லாம எப்படி மக்கள் வராங்க? And also அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே அவர் போட்டு அதை வச்சு மார்க்கெட் பண்றாரு, மார்க்கெட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எப்படி அது பாசிபிள்? லைக் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மியர் பிஸ்னஸ் அண்ட் மியர் மணி மைண்டிங் லைக் ப்ரொஃபஷன் மாதிரி தான் இருக்குது. கரெக்டா? Yeah, of course. I mean, everybody has to make their ends meet, and this man, I don't think இவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த he was even in his right mind to think நான் பண்றது வந்துட்டு லீகலா இல்லீகலா, ட்ரெயின்டா அன்ட்ரெயின்டா, லைசன்ஸ்டா அன்லைசன்ஸ்டா. ரைட். இது ரொம்ப பேசப்படுற ஒரு விஷயம் தான் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல அவங்க வந்து போட்ட ஒரு விஷயம். அதெல்லாம் வந்து எப்படி இஸ் இட் லீகல் சொல்ல முடியாது. இதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு. ஆனால் அது எப்படி அது வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு பாதிக்கும், ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஹெல்தி ஆல்சோ, இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக் ஆல்சோ. அண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதனால? See, side effects really, when you're talking about piercing or tattoos on intimate parts, are you saying that? See, if you go to a person who's trained and has done it over a time, they will tell how to take care of it in order to, avoid anything of that sort. But then அது பண்ணலாமா? To each their own. To each their own. If they want to get it done, that is up to them. ஸோ இப்போ இந்த ஆஷஸ்லாம் வச்சு டேட்டூயிங்லாம் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க, அது வந்து உண்மையா? அண்ட் எந்த அளவுக்கு அதை பண்ணலாம்? அது எந்த அளவுக்கு வந்து உடம்புக்கும் கெடுதல் இருக்காது அண்ட் கேடு இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஸோ ஆஷஸோட டேட்டூ வந்துட்டு started popularizing some time before lockdown time, அந்த டைம், ரைட்? அண்ட் ஸோ ஒருத்தவங்க இறந்து போனவங்களோட ஆஷஸ் எடுத்து பண்ணுறது, அதை வந்து அவங்களோட நினைவாக பண்ணுறது, கரெக்டாக? ஸோ அவங்கள நினைச்சிக்கணும், அவங்களோட நினைவுகள் இருக்கணும்னு. இது எப்படி வந்து எவ்வளோ வருஷத்துலேருந்து வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க? லைக் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போதான் வந்து அது ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு, பட் இது முன்னாடி இல்லையா? It was more of a sentiment based thing. சரி, இது எப்படி but எனக்கு தெரியாது மிச்ச கல்ச்சர்ஸ்ல இருக்குன்னா I am not sure, but to be very honest, the process, right, it started popularizing in US or the European countries. Okay. வெஸ்ட்ல வந்துட்டு பண்ற விதம் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஒரு பாடியோட ஆஷஸ் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு கிரிமட்டோரியம்ல வந்துட்டு பர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு டிசீஸ்ட் பர்சனோட இது. 1800 டிகிரிஸ்ல வந்துட்டு அந்த ஆஷஸ்ல இருக்கிற பாக்டீரியா, வைரஸஸ் ஆர் எனி கண்டாமினன்ஸ் எல்லாமே கிளீன் ஆயிடும், ரைட்? பட் ஸ்டில் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஆஷ்ன்றது ஒன்று இருக்கு. அண்ட் தென் இங்க் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு லிக்விட், ரைட்? ஸோ கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஆஷை வந்துட்டு வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஃபில்டர் இட் இஸ் பிகாஸ் cremation timeல the body if it is cremated in a non-ecologically friendly crematorium, mercury release ஆகிற வாய்ப்பு ஹையா இருக்கும் பாடியில இருந்தா. ஓகே. ஸோ ஃப்ரம் ஆர் பாடி எந்த டாக்ஸின்ஸாக இருந்தாலும் எந்த வேஸ்ட் ஆனாலும் அது எல்லாமே பேர்ன் ஆகிறப்போ வந்துடும். ஸோ அதை வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி பேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. So நிறைய process இருக்கு. Yes, there is a way to get it done. And that you take and you give it to your
tattoo artist, or if the tattoo artist has that with them to do, people can, because again அது அவங்களோட sentiment. ஹெல்த் ரிலேட்டடா நிறைய It doesn't make sense for the health at all. It கன்சிஸ்டன்சி சரியில்லை, அது ஹீலிங் ப்ராசஸில் வந்துட்டு கண்டாமினேட்டட், யோர் இங்க் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்டெரைலான ஒரு லிக்விட், அதில் போயிட்டு நான் ஸ்டெரைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் வேறு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்கின்ல வந்துட்டு ரொம்ப தூரம்லாம் பெனட்ரேட் ஆகாது, ஆனாலும் நம்மளோட உடம்புல வந்துட்டு பிளாஸ்மானால தான் வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸே ஆகும். அந்த ப்ராசஸில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டாமினேட் ஆகி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், வேர்ஸ் செப்சிஸ் அந்த மாதிரி ஆனால் you're putting your client at risk. பார்ட்ஸ்ல பண்ணும்போது நமக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஆகும், சில டைம்ஸ் வந்து சில பாடி பார்ட்ஸ்ல பண்ணும்போது கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கா? இல்லை ஆப்போசிட் ஜெண்டர்லேருந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு have you ever faced something with that which you said no to them? I don't think I've faced any problems because I blatantly said no. Yes. ஸோ பட் நிறைய பேர் அது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்து அதை ராங் சென்ஸில் வந்து பீப்புளுக்கும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அது மூலிமா அவங்க சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? பிகாஸ் இப்போ வந்து சில பேர் வந்து அவங்களுடைய லைக் வி கான் சே எனிதிங் லைக் அது அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் திங், பட் இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் அவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுறதே தெரியாமல் அவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டாக அவங்களோட பாடி பார்ட் ஷோ பண்ணிட்டு. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது எப்படி ராங் மார்க்கெட்டிங் தானே இதை நினைக்கிறேன் சொல்லலாம். ஆஃப் கோர்ஸ். Why would சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற கான்டென்ட் எப்போவுமே வந்துட்டு செக்ஷுவலைஸ்டாக செல் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியமே இல்லை. அண்ட் தட் டூ எங்களோட ப்ரொஃபஷனில் சீரியஸ்னஸ்ன்றது வந்து தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆக்கள் வந்துட்டு அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோம், சீரியஸான ஒரு சர்வீஸ், சீரியஸான ப்ராடக்ட்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சீரியஸான கான்டென்ட், உங்களோட ஒர்க், இன்ஃபர்மேஷன், யூனோ எனிதிங் தட் மேக்ஸ் யுவர் கிளைண்ட்ஸ் லைஃப் பெட்டர்ன்ற இன்ஃபர்மேஷனை கிராவிடேட் பண்ணுங்க. She might be in a family, not a family, in a work environment or a mother. Not necessarily you have to do everything, but you know, might end up in that. Rapport management-ன்றது வந்துட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்குற செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ன்றது நமக்கு எவ்வளோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்குமோ அவ்வளோதான் கொடுக்க முடியுமே. கரெக்ட். So for the gain of audience and popularity, please don't put everybody else at risk. Just ஓகே. இப்போ நம்ம டங் ஸ்ப்ளிட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களே, இப்போ நம்ம டங் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நம்ம பேசுறதுல மாற்றங்கள் இருக்குமா? நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல வந்து நமக்கு டேஸ்ட்ல ஏதாவது மாற்றங்கள் தெரியுமா? என்ன மாதிரி விஷயங்கள், என்ன மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதுல? possibly when if you're not doing it at a professional place by a doctor or a plastic surgeon, obviously தெரியாத ஒரு நர்வ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நோட் கட் பண்ணிட்டு அதனால வந்துட்டு டேஸ்டிங் இல்லைன்னா the ability of a certain part to function, இது எல்லாமே வந்துட்டு clarity of speech, இது எல்லாமே affect ஆனாலும் ஆகும். Chances are there. Yeah, there are chances. Even the usage of anesthesia injection also, you don't know it paralyze கூட ஆகலாம். Okay. So it might, at that moment also, it might give you a seizure. It can put you at a high risk. Right. And like I said, when you're doing it with a doctor, they know what they're doing. But again, at this point of time, do we really need the whole idea of extreme body modification? I don't think so. Yeah. It doesn't have attraction to. sake and the attention sake la avanga பண்றாங்க. But அது தேவை இல்லை அப்படின்னா எல்லாரும் மோஸ்ட்லி for identity creation and also சொல்லலாம். பட் அது வந்துட்டு எப்படி it's going to the kids and how the younger generation is really perceiving it is also an important thing. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்ணு கிட்ட இங்கெல்லாம் பண்றாங்க. இந்த ஐப்ரோஸ் பண்ணும்போதே சில பேர் சொல்லுவாங்க கண்லேருந்து அந்த மாதிரி சில நர்வ்ஸ்லாம் ஒரு தப்பா ஐப்ரோஸ் பண்ணிட்டா அதுவே கண்ணை அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சொல்றாங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பியர்ஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இப்படி விஷயங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் பண்ணணுமா? பிகாஸ் காதில் பண்ணுறதுங்கிறது அது ஒரு அக்கு ப்ரெஷர் அண்ட் அக்கு பங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் பழைய காலத்துலேருந்து பண்ணோம். பட் இப்போ வந்து லைக் பெல்லி பட்டனில் நிறைய பியர்சிங் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் வந்து ஓகே, பட் ரொம்ப 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 கொடுமையான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து தேர் டூயிங். ஸோ இது எப்படி வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க? இல்லை பாடி மாடிஃபையர் வந்து இதை சொல்லலாம் இல்லை, தே கேன் சே இஃப் திஸ் இஸ் சேஃப் ஆர் நாட், அவங்களுக்கு தெரியும்ல. இதை பற்றி சொல்லுங்க. See, honestly speaking, when we're talking about facial, piercings, nariya tribes also have had that. Yeah. When you're talking about, they used to have a bone sent into the nose bridge. Okay. Or, they would have a metal plate put here. All these are very tribe inspired also. But in today's day and age, when you're asking about a professional piercer who's doing really well, he knows where the veins and the nerves and all of it,
எங்கெல்லாம் நர்வ்ஸ் எங்கெல்லாம் இது எல்லாமே இருக்குன்றது வந்துட்டு he'll clearly understand that, and according to that he will do it. This is again we're talking about how the laws are also there, how the medical laws are framed. So are we working within this, right, until we have the right thing? Yeah. So when you're talking about the difference between tattoos, piercings and extreme modifications, tattoos are basically, you know, pachakutadho illa vandittu machine ala vandittu pachakutrovangalo, like as a tattoo put into the body. Adiliye nariya things irukku. People who do black and shading, just black work, or extremely colorful tattoos, right? Adiliyum there is a thing. Needle goes actually நம்மளோட ஸ்கின் மேலே பவுன்ஸ் மட்டும்தான் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி டெபாசிட்டிங் இங்க் வித் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 2 layers. பிளட்டுன்றது வராது, பிளாஸ்மான்றது வரும் அதில். அண்ட் 2 piercings, you're taking a clean needle without any blunt force trauma, without any wrong angulation, or without bursting the wrong nerve or whatever. You're placing it at the right spot and you're piercing. Right, aesthetic sense as well as medical sense ellame irukadula. And then extreme body modifications is what is the rarest of rarest thing that people do, and it's become popular, which is why it's come to everybody's attention. அது இவ்வளோ நாளா இல்லை, பட் இப்போ ஏன் அதை வந்து அவங்க ஒரு கேஸாக எடுத்து அதை ஃபைல் பண்ணி இப்போ எப்படி அது வந்து அந்த மாட்டுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இவ்வளோ நாளாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. கிட்டத்தட்ட 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவ்வளோ நாள் வந்து போலீஸோட அட்டென்ஷனுக்கு வராது, இப்போ எப்படி வந்துச்சு அது? I think ஒருத்தவங்க வந்துட்டு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ மேபி தே ஹவ் பின் நெக்லிஜென்ட் டு நாட் சீயிங் த நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் தட் வர் கம்மிங். ஆர் இருந்தாலும் அது ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறதுன்றது வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. யா, மேபி தே வர் நாட், தே வர் themselves misguided in doing it, right? Secondly, a lot of online activists have come into the picture who have said நம்மளோட சிட்டிக்கு இந்த மாதிரியே தேவையே இல்லை, ஆர் புட்டிங் திங்ஸ் அட் ராங். லாட் ஆஃப் லா கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்துட்டு இது இல்லீகல்ன்றது வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ புட் அப் கான்டென்ட் சேயிங் இட்ஸ் நாட் ரைட். ரைட், ஐ திங்க் எல்லாரோட சோஷியல் மீடியா கிராஃப்ல வந்துட்டு ஒரு பீக் அப்புறம் கரெக்ட், பிகாஸ் when something becomes viral, that's when it comes to attention, that's when activism happens. அதனால தான் அஃபிஷியல்ஸோட கண்ணுக்கே பட்டுச்சு. ஓகே, you know, otherwise I don't think this would have just been a normalized thing that people were doing, which is not right as well, you know. Very much Navya, my pleasure. A lot of things, and நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கே ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு, and very informative too. ஸோ இதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் வரும். டேட்டூவிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு தனியான ஒரு விஷயமா பார்க்காம, ஓகே ஸோ இதுவும் ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தான், அதை எப்படி அழகாக சேஃபாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் சீக்கிரமே நீங்கள் ஒரு ரெகுலேட்டரி ஒரு புக் ஆர் சம்திங் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம், போர்ட் ஆர் சம் அசோசியேஷன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ், அதை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்களும் ஆசைப்படுறோம். ஸோ தட் எவ்ரிவன் definitely, and I'm definitely, you know, this is more like a call for we're asking for all the right authorities to help us and get through this, and thank you for giving me the opportunity to talk about it. Thank you very much. Thank you. சோனி அல்ட்ரா 10 ஸ்பீக்கர் இப்போது உங்கள் சத்யாவில். இப்போவே புக் பண்ணி 6000 ரூபாய் கேஷ்பேக் பெறுங்க. Merry Christmas and a Happy New Year. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. இது அன்அஃபிஷியல் மேட், டீட்டெயிலாக சொன்னால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்க முடியும். இப்போ நீங்க வர போறீங்களா இல்லையா? இதுதான் அவரோட கடைசி நம்பிக்கை. சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ.